Die Son sank langsam über dem weiten Ozean, und ihr Licht verwandelt das Wasser in einskommers Meer aus Gold und Blutrot. Janus stand am Bug de kleinen Segelschiffs Alondra und spurt den warmen Wind im Gesicht. Es war sein erste groß Reis alien, nur das Schiff und das unendlich Blau. Seit seiner Kindheit hat Janus das Meer gelit. War in der Kust aufgewachsen, hat jeden freien Moment am Hafen verbracht, die alten Fischer aus Jeffrich und sich heimlich in ihr Boot geschlichen. Doch die Esmal war anders, kein sicherer Hafen in Sicht, kein vertrauten Stimmen, nur der sanft Rhythmus der Wellen und das endlos Rauschen. Der Tag war ruhig gewesen, fast sehr ruhig. Schon seit dem Morgen lag ein seltsame Schwur in der Luft, als würde das Meer selbst den Atem anhalten. Janus erinnert sich an die Wurzelns Großvaters, der oft von der Glut des Meeres gesprochen hat, einem geheimnisvollen Phänomen, bei dem das Wasser nachts wie Feuer leuchtet. Es ist wunderschön, hat der alte Mann gesagt, aber es kundigt auch Veränderungen. Das Meer vergisst nie, Janus. Es gibt und nimmt, wenn es will als die Dämmerung einsetzt, bemerkt Janus einen schwachen, totlichen Schimmer unter der Oberfläche. Zuerst dacht einer das Spiegelbild der Sonne, doch der Glanz verschwunden, selbst als der Himmel längst dunkel war. Vorsichtig lehnt sich über die Reling. Das Wasser glut, nicht hell, sondern tief und geheimnisvoll, als würde es von innen heraus brennen. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Wusste, das manch Planktonarten im Dunkeln leuchten konnten, aber dieses Licht war anders. Es pulsiert, fast wie ein Herzschlag. Viel Licht bin ich einfach so lang alien, murmelt Janus und zwang sich zu einem Lächeln. Doch in seinem Innern wuchs ein unruhiges Gefühl, als ob das Meer in beobachtet. Gegen Mitternacht ändert sich der Wind plötzlich. Bonrissen und den Segeln, und das ruhig Kelm des Schiffs wurde zu einem wilden Tansania Janus griff nach dem Steuer, zog die Skotenstrafe und versucht, den Kurs zu halten. Der Himmel war jetzt pechschwarz, ohne Stern, ohne Mond, nur das unheimlich glühende Wassers in Harem. Dan hort ein Dumpfscrollen aus der Tief. Es klang nicht wie Donner, sondern wie ein ferner Ruf, tief und vibrierend, als würde der Ozean selbst in Stimme haben. Ist da, rief Janus ins Dunkel, obwohl wusste, wie sinnlos es war. Das Meer antwortet nicht, zumindest nicht mit Worten. Doch plötzlich taucht etwas auf. Etwas 20 Meter vor dem Bug stiegen riesig dunkel Form aus dem Wasser. Sie war nicht klar zu erkennen, nur ein Umriss, größer als jedes Schiff, das Janus gesehen hat. Das totlich leuchten verstark sich und die Gestalt, als bestend selbst aus Glut. Janus Schlug bis zum Hals. Wollt zurückweichen, doch sein Fusse waren wie festgenagelt. Ein einzelnes Auge öffnet sich in der Finsternis, rund, furig, und doch von einer merkwürdigen Ruhe. Es must in, als proof ob würdig war. Was, bist du, flüstert Janus. Kein Antwort. Stattdessen glitt die Gestalt langsam wieder unter die Oberfläche, und mit verschwand auch das unheimlich Licht. Das Meer lag plötzlich still, als wär nichts geschehen. Janus blieb langreglos stehen, die Hand noch immer fest am Steuer. Erst als die ersten blassen Streifen de Morgengrauens am Horizont auftauchten, wagte zu atmen. Hat sich das nur eingebildet? War es ein Traum, ein Streak der Dunkelheit? Doch dann sah etwas auf dem Deck, ein Dunspur aus glühendem Wasser, als hat jemand mit nassen Fingern Symbole auf die Planken gezeichnet. Janus net sich hin. Die Zeichen wirkten fremd, viel like den alte Schrift, die noch nie gesehen hat. Holt sen Notizbuch aus der Kajet und zeichnet die Symbole sorgfältig nach.
Gendwo hat so etwas schon einmal gesehen, viel leicht in einem der alten Bücher seines Großvaters, in denen von Zung und Vergesenen Reichen erzählt wurde. Plötzlich erinnert sich an eine Geschichte, von einer versunkenen Stadt, tief im Herzen des Ozeans, bewacht von Wesen aus Licht und Führer. Nur den Ruf hort, darf den Weg finden, hat der Großvater gesagt. Damals hat Janus gelacht. Heut nicht mehr. Das Meer sei am Morgen friedlich als wär die Nacht nicht mehr als ein böser Traum gewesen. Doch in Janus Brandt jetzt den Frage, was wollt das Meer von ihm? Spurt, dass dies erster Anfang war der Morgen begann friedlich. Die Sonne stieg golden über den Horizont, Mauen Christen am Himmel, und das Meer glitzert ruhig, als hat nie in rotem Licht gebrannt. Doch Janus kennt den seltsamen Vorfall der Nacht nicht vergessen. Immer wieder wandert sein Blick zu den Symbolen, die noch immer auf dem Deck schwach leuchteten. Das Wasser war längst getrocknet, und doch schimmerten die Zeichen, als würden sie von innen heraus brennen. Janus rieb daran, aber sie ließen sich nicht entfernen. Also, du willst mir etwas sagen, murmelt leise, als kennt das Meer in Horen. Nahm sich vor, den nächsten Hafen anzusturen, in alten Karten oder Büchern zu suchen. Viel leicht war es nur ein seltsame Lander Natur, oder doch ein Geheimnis, das sein Großvater schon geahnt hat. Doch dazu muss zu Land erreichen, und der nächste Hafen lag weit entfernt. Im Lauf des Tages wurde der Wind unberechenbar. Mal wird stark, dann wieder gar nicht. Das Meer schien sein Lohnen zu wechseln wie ein lebendiges Wesen. Janus spurt, das in Gemend oder etwas beobachtet. Am Nachmittag taucht am Horizont ein Segelschiff auf, ein altes Holzernschiff mit zerschlissenen Segeln. Es bewegt sich langsam, fast träge, als würde es vom Strom getrieben. Janus funkt ein Signal mit seinem kleinen Bordfunkgerät, doch kein Antwort kam. Neugierig, aber auch vorsichtig, steuert nachher. Als die Alondra auf Sichtweite kam, stellt fest, dass niemand an Deck war. Kein Bewegung, kein Geräusch, nur der Narrend Mast im Wind. Hallo, rief Janus über das Wasser. Als in Ordnung bei kein Antwort. Band ein Tau fest, hinüber zu klettern. Das Holz des fremden Schiffs war fucket und dunkel, als wär es schon lang ohne Fletch. Auf dem Deck lagen Verstrut und Seal, doch kein Spur von einer Besatzung. Dan sah es, und der Relling waren dies Elben Symbole ingeritzt, die auch auf seinem eigenen Schiff erschienen waren. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Trat nachher, unter sich die Zeichen. Sie waren alter, verwittert, aber eingeteigt dies Elben. In der Kajet fand ein Logbuch. Die letzten Einträge waren als hat der Kapitän in Panik geschrieben, das Meer brennt nachts, wir dürfen nicht weiter nach Süden segeln, es ruft uns, darunter ein Krokelige ein Kreis mit Strahlen, die in ein Son erinnerten, und ein viel, der nach unten zeigt. Plötzlich hort Janus ein Dumpfsplätzchen hinter sich. Wirbelt herum, doch niemand war nur das Meer, friedlich und unschuldig. De vibriert der Rumpf de alten Schiffs unter seinen Füßen, als ob etwas Großes darunter hindurchgleiten würde. Janus packt das Logbuch und klettert hastig zurück auf die Alondra. Kaum hat das Tau gelöst, verschwand das Fremdschiff langsam im Dunst, als hat es nie existiert. Am Abendung die Sonne blutrot unter, und wieder begann das Meer zu glühen. Janus schlug schneller. Wusste, dass die Nacht ihm Antworten bringen würde, oder neue Fragen. Gegen Mitternacht erschien das Leuchten starker als zuvor. Es breitet sich ringförmig die Alondra als wär das Zentrum eines unsichtbaren Kreises. Der Tief stieg wieder ein dumpfer Ruf empor,
Die Esmal klarer, fast wie ein Gesang. Werbist du, flüstert Janus. Das mir entwortet nicht mit Worten. Stattdessen erscheinen nicht die riesige Gestalt aus der Tiefe, doch die Esmal naher. Janus kennt mehr erkennen, skimmernde Skuppen, juenden Flossen, die Augen, die wie zwei Feuerkugeln gluten. Es war kein Wall, kein Hai, nix, was in einem Buch stand die Krieger still neben dem Schiff, als wordy sie Worten. Dan schoss ein Lichtstrahl aus ihrem Auge direkt auf das Deck, genau auf die Symbole. Janus sprang zurück, doch der Strahl tat ihm nichts. Die Zeichen begannen heller zu leuchten und verwandelten sich, sie formten jetzt den Artkarte, ein Muster aus Linien und Punkten. Willst du, dass ich dir falsch, fragte Janus atemlos. Die Krieger blinzelt langsam, dann taucht sie ab und schwamm voraus. Das glühende Muster auf dem Deck zeigt nun den Elbenkurs. Janus griff nach dem Steuer. Angst und Neugier kämpfen in ihm, doch wusste, dass nicht widerstehen könnt. Musste herausfinden, wohin dies spurfahrt. Die Alondra folgt dem Licht, stundenlang, bis das Meer selbst anfing, sich zu verandern. Das Wasser wurde warmer, fast wie ein Heißkell, und aus der Tiefe stiegen Blasen auf. Schließlich sah Janus im ersten Morgenlicht eine dunkle Silhouette unter der Oberfläche, riesig, kreisförmig, wie ein versunkene Stadt. Zwischen den Ruinen skimmerten golden und Rotlichter, als wurde dort unten ein schlafendes Feuer glimmen. Janus stand am Steuer und flüstert, das ist also die Glut des Meeres, wusste nicht, ob den Ort finden oder in ihm verloren gehen würde. Aber Zurich gab es keinen Weg mehr die Sonne stand tief am Himmel, als Janus in die Fern blickt. Unter der Oberfläche des Ozeans skimmerte der Umriss einer versunkenen Stadt. Termragten Wischten aus dem Dunkel, Mauern zeichneten sich als gebrochene Linien ab. Das Wasser dort wirkt warmer, fast lebendig. Ein leiser Dunst stieg auf, als mit das Meer selbst. Janus ließ den Anker fallen. Die Alondra lag nun still, direkt über dem geheimnisvollen Ort. Das glühende Muster auf dem Deck verandert sich erneut. Aus den Symbolen wurde in klare Linie, die senkrecht nach unten wies. Es war, als wurde das Meer ihm sagen, stieg hinab. Janus holt seine Rüstung aus der Kajüt. Es war riskant, alien hinunterzugehen. Das Wasser war tief, viel zu tief für gewöhnlich Tauchgang. Doch irgendetwas zog ihn hinunter, starker als Jed Angst. Befestigten lang Sicherheitlein am Schiff und sprang ins Meer. Das Wasser war warm, fast wie ein Heißkell, und von einem schwachen roten Glühen erfüllt. Mit jedem Meter tief fällt wie die Welt über ihm verschwand und nur noch still blieb. Nach einigen Minuten erreicht die ersten Ruinen. Zerbrochen Säulen ragten aus dem Sand, überwuchert von Korallen und seltsam looketenden Pflanzen. Fisk, wie sie noch nie gesehen hat, glitten in ihm vorbei, manch durchsichtig, manch mit looketenden Mustern auf den Skuppen. Plötzlich spürt Janus eine Bewegung. Aus den Schatten lässt sich eine gewaltige Gestalt, dies Krieger wie in der Nacht. Nun kennt sie deutlich sehen, ein majestätisches Wesen mit langen Flossen und skimmernden Augen. Trotz ihrer Groß strahlt sie kein Bedrahung aus, sondern ein wortige Ruhe, als sie der Wächter dieses Orts. Das Wesen dreht sich langsam und schwamm voraus, tiefer in die Ruinen hinein. Janus folgt, das Herz klopfend. Sie erreichten einen großen Platz, auf dem ein zerbrochener Obelisk stand auf ihm gluten die Symbole wie auf Janus Deck. Plötzlich vibriert das Wasser, als würde der Obelisk sprechen. Keine Stimme, sondern ein Gefühl, Bilder fluteten Janus Geist. Sah ihn Stadt voller Leben, gebaut von Menschen, die das Meer verrieten.
Sa das Gluhen, das einst als Segen galt, doch dann wurde es zu einer Gefahr, als Gemmen sein Macht missbraucht. Die Stadtversuch, vor der eigenen Gier gerettet zu werden. Janus gucket, obwohl unter Wasser war. Die Bilder verschwunden, und ein letzter Eindruck blieb, die Glut erwacht wieder. Jemand muss sie lenken. Was ain't nicht, was das bedeutet, doch die Krieger fixiert in mit einem durchdringenden Blick. Dan offnet sie ihren gewaltigen Mund und spy einen lucketenden Kristall aus, der sanft zu Boden sank. Janus schwamm hin und griff in. Fällt warm in seiner Hand, als würde das Herste Meeres darin Schoolagen. Doch plötzlich verandert sich das Licht. Das sanft Gluhen wurde grell und unruhig. Die Krieger want sich abrupt als hat sie Gefahr gewittert. Der Tief stieg ein Schwarzerschitten auf, grosser als, was Janus gesehen hat, ein ungeheuer mit Staheligen Flossen und gierig funkelnden Augen. Janus pools rast. Das friedlich Wesen stellt sich dem Angreifer in den Weg. Ein Dumpferschlag ging durchs Wasser, als die beiden Giganten aufeinander prallten. Sand und Trümmer wirbelten auf, und das Rotgluhender Stadt flackert heftig. Janus wasseint, das hier unten sterben würde, wenn nicht sofort umkehrt. Mit dem Kristall in der Hand stiess sich vom Boden ab und sagen seiner Sicherheit lane. Über sich sah das Schwachlicht der Oberfläche, doch der Aufstieg folgt sich endlosen. Hinter ihm tobt ein Kampf, dumpf und machtig, wie ein Donnern unter Wasser. Einmal spurt wie ein Druckwell in fast von der Lane riss. Endlich erreicht das Schiff und zog sich an Bord. Guckend riss die Mask vom Gesicht. Das Meer in Harem brodelt, als ob etwas Gewaltiges dort unten tobt. Rot blazen stiegen auf, und die Alondra schwankt gefährlich. Janus klammert sich an den Mast, während den Kristall fest umschloss. Nach einer Weicheit bereinigte sich das Wasser. Kein Lucketen mehr, kein Geräusch, nur stilles, dunkles Meer. Von der Krieger kein Spur vom Monster ausschnickt. Janus sank auf die Planken, völlig erschöpft. Was auch immer dort unten geschehen war, wasseint, dass der Kristall nun das Zentrum dieses Geheimnisses war. Als der Morgen graut, bemerkt etwas Neues, das Muster auf dem Deck verandert sich wieder. Die Esmalzigt keinen einfachen Kurs, sondern ein Abfalsch von Orten, ein Artweg durch das Meer. Janus verstand, das Abenteuer hat gerade erst beginnen. Die Glut de Meeres wollt, das weiter Geld. Aber warum und wohin fahrt dieser Weg? Start den Kristall in seiner Handen. Pulsiert sanft, als hat einen eigenen Herzschlag. Schon, murmelt Janus, wenn du mir den Weg sehen willst, dann folge dir durch tief in seinem Innern wasseint das der nach Saint Schritt gefährlicher sein würde als, was bisher erlet hat dot der Morgen nach dem Tauchgang war still und klar. Kein Wind bewegt die Segel, kein Vogel kreist über dem Meer. Nur das sanfte Kelm der Alondra erinnert daran, das Janus nicht träumt. In seiner Hand lag immer noch der lucketend Kristall, warm wie ein Herzschlag. Auf dem Deck hatten sich die Symbole erneut verandert. Den Linien war ein Art Cartage worden, ein Kette von Punkten, die sich über das Meer zu schlangeln schien. Jeder Punkt pulsiert Kurs auf, als wohl Janus zum nächsten Ziel rufen. Also, du willst, dass ich dir folge, murmelt Janus. Aber warum ich, legt den Kurs entsprechend fest. Der Wind kam langsam zurück, als wasseint wohin Janus tragen sollt. Die Stunden vergingen ruhig, fast sehr ruhig. Doch das Meer folgt sich nicht mehr wie ein endloser, leerer Rahmen. War, als let als laut Nachmittag taucht den Insel am Horizont auf,
Klein und von Schroffen Felsen umgeben. Kein Sandstrand, nur Stielklippen und dichter Wald auf der Höhe. Janus ankert in einer geschützten Bucht und rudert mit dem Beibuten Land. Kaum hat den Fuss auf den Fels gesetzt, bemerkt etwas Seltsames, der Kristall in seiner Hand leuchtet heller. Die Symbole auf dem Deck hatten dies Insel als nächsten Punkt markiert, aber warum? Klettert den Hang hinauf. Zwischen den Bäumen entdeckt die Steintreppen, überwuchert von Moos. Sie fahrten zu einer verfallenen Ruin, viel like der Rest eines alten Tempels. In den Wanden waren dies Elbenzeichen in gemeißelt, die schon vom Schiff kannt. In der Mitte der Ruin stand ein Steinurnschal, halb mit Regenwasser gefüllt. Janus legt sich den Kristall hinein. Sofort begann das Wasser zu glühen, und die Symbole in den Wanden leuchteten auf. Ein Stimme halt durch seinen Kopf, nicht laut, sondern wie ein ferner Gedanke, hat Glut, falsch dem Pfad, das mir erwacht, Janus taumelt zurück. Hat niemanden gesehen, doch die Wort waren klar. Sie kamen nicht von außen, sondern aus dem Kristall selbst. Plötzlich bet der Boden leicht. Aus dem Wald und ein Rastscheln, als würde sich etwas Großes nähern. Janus griff nach dem Kristall und lief zurück Richtung Kust. Zwischen den Bäumen sah Bewegungen, Schitten, die ihm folgten, aber so schnell verschwunden, sie zu erkennen. Am Strand angekommen, rudert hastig zurück zur Alondra. Kaum hat das Schiff erreicht, sah in der Fern dunkel Silhouetten über dem Wasser, drei Boot, die sich schnell näherten. Kein Fischer, sehr groß, sehr fremd. Janus hörst schlug schneller. Waren sie? Suchten sie ebenfalls die Glut de Meeres? Zog den Anker ein und set sein Siegel. Der Wind war plötzlich auf seiner Seite, starker und beständiger. Die Fremden Boot folgten ihm, aber sie wurden kleiner im Horizont, bis sie schließlich verschwunden. Doch Janus wusste, dass dies kein Zufall war. Jemand oder etwas beobachtet in, nicht nur das Meer, sondern auch Menschen. In der Nacht segelt weiter. Das Meer begann wieder zu glühen, die mal schwacher, aber deutlich genug, den Kurs zu bestätigen. Der Kristall auf dem Tisch der Kajut pulsiert im Takt der Wellen. Kurs nach Mitternacht hort Janus ein Ferns Garage, wie ein Lied. Sie urst docht esse einer der Wind, doch dann wurde klarer, in Melodie, getragen vom Wasser. Traten Deck und Lot. Dort draußen, zwischen den Wellen, sah Lichter. Klein, Tanz und Funken, wie Glühentquillen, die sich in einer Linie bewegten. Sie fahrten in dies Richtung wie die Symbole auf dem Deck. Also gut, murmelt Janus. Siegt mir den Weg folgt den Lichtern stundenlang, bis sie sich plötzlich im Nix verloren. Doch da war schon das nach St. Ziel, ein weit verstruder Archipel, kaum auf Karten verzeichnet. Zwischen den Felsen lag ein schmaler Kanal, durch den das Meer wie durch ein Schluck strömt. Janus steuert vorsichtig hindurch. Das Wasser leuchtet schwach rot, und die Strömungszug in Tiefer in das Labyrinth aus Inseln. Schließlich erreicht in klein Lagoon. In ihrer Mitte ragte ein einzelner Fels aus dem Wasser, mit in gemeißelten Zeichen, die im Mondlicht glühten. Janus hielt das Schiffen, sprang ins Beiboot und rudert zu dem Fels. Kaum hat den Kristall darin gehalten, öffnet sich der Stein, nicht wie ein Tur, sondern wie ein Spalte, die das Innere preisgab. Dahinter lag ein Hodel, in der das Meer selbst zu leuchten. Spürt, dass jetzt weiter in das Herz dieses Geheimnisses vordringen musset. Aber ein leise Stimme in seinem Kopf warnt ihn, du bist nicht alien. Jemand folgt dir ein Blick zurück bestätigt am Rand der Lagoon glitten dunkel bedurkt den Schatten.
Janus kent sie kaum sehen, aber spürt, das sie in Suchten. Zog den Kristall engeren sich und flustert, dan bilen wir uns die Lagun lag still unter dem fallen Mondlicht, doch Janus spürt die Gefahr nahe kommen. Die dunklen Boot am Rand des Wassers bewegten sich kaum sichtbar, wie Laurendischten. Wasseint, das keine Zeit verlieren dürft. Mit fest umschlossenem Kristall rudert zum Felsen in der Mitte der Lagun. Die Spalte, die sich dort geöffnet hat, glut schwach von innen. Sie workt einleitend, aber zugleich unheimlich, als wär sie ein Tor in eine andere Welt. Janus zog das Beibot in einer kleinen Kette fest und Scope sich vorsichtig durch den engen Spalt. Dahinter lag ein schmaler Tunnel, den das Meer teilweise geflutet hat. Das Wasser war warm, fast heiß, und roch nach schwefeligen Quellen. Das Schwachlucketen und den Wanden weise den Weg. Nach wenigen Metern weitet sich der Tunnel zu einer schwaltigen Höhle. Das Docksgemerte wie ein Sternenhimmel aus rotem Licht. Unter ihm lag ein unterirdischer See, ruhig und tief, als hielt den Atemen. Verstand ein uralter Alter aus schwarzem Stein. In seine Oberfläche waren die Elben Symbole gemeißelt, die Janus schon auf dem Schiff gesehen hat. Sojournd legt den Kristall auf den Alter. Sofort wacht die Hodel zum Leben. Die Symbole begannen zu lucketen, nicht nur am Alter, sondern auch in den Wanden und im Wasser. Ein tiefer Ton erfüllt den Raum, als würde der Fels selbst singen. Den erscheinen Gestalt, nicht aus Fleisch, sondern aus Licht. In Hohe, Schoolank Figur mit Weichen Konturen, weder ganz menschlich noch völlig fremd. Sie sprach nicht mit Worten, sondern mit klaren Gedanken, hat der Glut, der Pfad ist noch nicht vollendet. Das Meer erwacht, und mit ihm sein Wachter. Doch auch Jean, die ausbüten wollen, haben den Ruf gehört Janus folgt, wie sich sein Herz zusammenzog. Sind sie, fragte Lot, obwohl wasseint, dass die Figur sein Gedanken hören könnt. Menschen, so wie du aber sie suchen nicht, sie bewahren. Sie suchen, sie beherrschen die Lichtgestalt haben Hand, und aus der Wasseroberfläche stieg ein Bild auf, drei Dunkelboot, die durch die Lagun glitten. Männer mit Sternlampen und Guren standen an Bord, sie suchten das Beiboot. Janus Pools Rast. Was soll ich tun, falsch dem Pfad, bever sie die kein holen. Nimm den Kristall. Word den Weg ziehen die Figurless sich langsam auf, und der Tunder Hodel verstumt. Janus griff nach dem Kristall und steckt in hastig ein. Plötzlich halten Stimmen durch den Tunnel. Da drinnen. Ist hier, Janus rannte zurück zum Spalt, sprang ins Beiboot und rudert so schnell konnte zur Alondra. Hinter ihm drangen Taschen Lampenstrahlen aus der Hodel, und Schusspeitschten über das Wasser. Erreicht das Schiff und lässt den Anker. Der Wind kam wie aus dem Nix, stark und beständig, und trieb die Alondra aus der Lagun hinaus, waren die Fremden Bootmuhi hatten, ihm zu folgen. Erst als die Insel nur noch einschitten am Horizont war, wagte Janus durchzuatmen. Doch wasseint, dass dies nur in Napflucht Joasen war. Der Kristall lag auf dem Tisch in der Kajet und pulsiert schneller als über. Das Muster auf dem Deck verandert sich wieder, der Nachsaint Punkt auf der Karte lag weit draußen im offenen Meer. Zwei Tage lang segelt Janus ununterbrochen, folgt dem unsichtbaren Kurs, denn das Meer selbst zu zeichnen schien. Die Fremden sah nicht mehr, aber das Gefühl, verfolgt zu werden, ließ ihn nicht los. In der zweiten Nacht begann das Meer erneut zu glühen. Diesmal starker, als wurde ihn unsichtbar Flamme unter der Oberfläche ladern. Das Wasser war ungewöhnlich warm, und die Alondra schien schneller voran zu treiben, als wollte das Meer selbst infahren.
Gegen Mitternacht erscheinen am Horizont ein schwaches Leuchten, kein Schiff, kein Leuchtturm, sondern ein weiter Kreis aus Licht mitten im Ozean. ALSOB das Meer selbst von unten erhellt wurde. Janus griff nach dem Steuer. Was saint, das dies der nach Saint Schritt war. Doch und auch, das die Esmal tiefer gehen muss saint als Gemels zuver. Bereits sein Tachas Rüstung vor, sichert den Kristall in einer wasserdichten Task und sprang ins Wasser. Das Glühen wurde intensiver, tiefer kam. Bald konnte Strukturen erkennen, ein Art ringformiges Bauwerk, das aus der Tief ragte, wie ein uralter Tempel. Als nahe kam, sah in der Mitte rings in Öffnung. Ein sanfter Zag in hinein. Janus ließ sich treiben, während das Rotlicht heller wurde und Mustern den Wanden aufleuchteten. Plötzlich taucht vor ihm wieder die Majestatis Krieger auf, der Wächter, den beim ersten Tauchgang gesehen hat. Sie bewegt sich langsam, als wurde sie in begrüßen. Janus folgt in den Kern des Bauwerks. Dort schwet ein zweiter Kristall, größer als einer, von einer Aura aus Licht umgeben. Als Janus in Berard, spürt in Welle von Warm und Klarheit, als wurde das Meer selbst zu ihm sprechen, worin das Licht. Der Weg ist fast vollendet durch im selben Moment erschüttert ein Dampfernal das Wasser. Ein Schatten glitt über die Öffnung des Tempels, eins der Fremden Boot hat offenbar ein Sonarbom ins Meer geworfen. Die Druckwelle riss Janus fast zurück. Der Wächter brüllt lautlos im Wasser und stiess mit einem gewaltigen Schlag nach oben. Janus griff den neuen Kristall und schwamm so schnell konnte zurück zur Alondra. Als wieder entdeckt klettert, sah am Horizont Motorboote herkommen, dies Elben Verfolger, die Esmal schwer bewaffnet. Das Meer unter der Alondra begann zu glühen, starker als je zuvor. Die beiden Kristall in Janus Handen pulsieren im gleichen Rhythmus. Dan siegt mir den Weg, murmelt griff nach dem Steuer und set sein Siegel. Doch die Esmal spürt das nicht nur vor Menschen flaw, sondern vor etwas, das in der Tief erwacht war der Morgen dämmert in bleikem Licht, als Leander erwacht. Die Nacht hat ihm keinen Schlaf geschenkt. Immer wieder hat das brennend Bild vor Augen gehabt, das Schiff in Flammen, das Gel und Kriegschender Ziel, das lies rufen aus der Tief. Und Alina's Blick, voller Angst, voller Fragen, auf die kein Antwort wasseint. Traten Deck, wo die Salzig lucht scharfer als sonst rock. Kapitän Darius stand bereits am Steuerrad, sein Gesicht in Maske aus Konzentration und Müdigkeit. Wir sind nah, murmelt ohne den Blick von der wogenden Wasserfläche zu haben. Zu nah. Die Stromung sieht uns hierin reinwohen, fragt Leander leise. Darius tut auf den Nebel, der wie ein lebendig Wand über dem Wasser hing. Dorthin, wo kein Schiff zurückkehrt Alina trat aus dem Niedergang, Haare kletten nach vom Tau der Nacht. Wenn wir umkehren wollen, dann jetz doch niemand antwortet. Der Nebel schluckt Jed's Wort, Jed's Geräusch. Selbst das Schoolagender Wellen workt gedampft, als hat das Meer selbst den Atem angehalten. Am Nachmittag verdichtet sich die unheimlich still. Die Mannschaft sprach kaum noch miteinander. Jeder Handgriff, Jeds Ziehen am Taugische schweigend. Plötzlich zeigt der Ausguck nach vorn. Rief mit heiserer Stimme. Alle Augen richteten sich auf den Nebel. Langsam schallte sich eine Silhouette heraus, kein Schiff, sondern etwas Größeres, Dunkleres. Ein Felsen? Eine Insel? Als das Schiff herkam, erkannten sie bröckelnde Mauern, halb von Algen überwuchert, und de inter einen Turm, der wie ein Finger in den Himmel stick. Aus seinen zerbrochenen Fenstern ein schwaches, glühendes Licht. Das ist unmöglich, flüstert Alina. Hier gibt es kein Inseln Leander spurt,
We zijn kell trocken wordy. Und doch ist in sie legten versichtigen einem halb zerfallenen Stegen. Das Holz nackt unter jedem Schritt, als wollten die Planken sie warnen. Nur Kurs, befall Darius. Wir sehen uns und verschwinden wieder, beverter Nebel dichter Word durch kaum hatten sie das Land betreten, schloss sich der Nebel hinter ihnen wie ein Vorhang. Das Schiff war in Sekunden nicht mehr zu sehen. Wir sollten zusammenbleiben, sagte Leander und legt die Hand auf den Dolchen seiner Seite. Sie durchquerten einen überwucherten Pfad, der zum Turm führt. Kein Lot war zu hören, nicht einmal Mauen. Nur das dumpfe Schulegen ihrer Herzen und, ganz leise, ein Ferns Drohnen, als würde das Meer selbst gegen die Felsen toben, obwohl die Küste still war. Im Inneren des Turms roch es nach Salz und verbranntem Holz. In den Wanden hingen rostige Laternen, deren Flammen trotz fehlenden Öls schwach glimmten. Set Yucadassen, murmelt Alina und zeigt auf Symboli im Mauerwerk, warbelnde Linien, die wie Wellen aussahen und in deren mit ein Kreis brandt. Das ist das Elbezeichen wie auf dem Rack gestern Nacht, sagte Leander. Was bedeutet es, Darius nicht nieder und strich mit den Fingern darüber. Ein alter Seefahrerspruch sagt, dass das Meer als verschlingt, was ihm nicht gehört. Viel leicht markiert dieses Zeichen, was ihm schon gehört ein plötzlicher Wind das Lies die Türen hinter ihnen zufallen. Das Licht der Laternen wurde starker. Aus der Tiefe des Turms erklang ein dumpfer Schlag, dann ein zweiter, wie Herzschlag aus Stein. Runter oder rauf, fragte Leander nervös. Runter, entgeht Darius. Wenn etwas let, dann nicht oben im Sturm sie stiegen angewendel Treppe hinab. Mit jedem Schritt der Turm zuoben, und das Schulegen wurde lauter, regelmäßiger. Schließlich erreichten sie ein Schwarz schwarzem Eisen, die halb offen stand hinter ihr lagen Halle, so groß wie der Bauch eines Schiffs. In der Mitte befand sich ein Becken voller Wasser, das rot Glut, als hat jemand für darunter entfacht. Über dem Becken schwet ein zerbrochener Kompass, der sich langsam dreht, obwohl kein Hand in berührt. Was, ist das, flüstert Alina. Das Hörste Meeres, sagte in Fremdstimme. Sie fahren herum. In Gestalt trat aus dem Schatten, ein alter Mann mit grauen Haaren, barfuß, sein Blick so klar wie das Wasser selbst. Ihr habt es geweckt, sagte ruhig. Und jetzt wird es euch nicht mehr gehen lassen werbist du, fragte Darius und zog sein Schwert. Ein Wachter, antwortet der Alte. Der Letztend, der noch bleibt. Ich hab so lang gewartet, das Gementorik genug ist, diesen Ort zu betreten das Wasser im Becken begann zu brodeln. Ein Leser sog ergriff den Boden, als würde der Turm selbst atmen. Was will dieses Hers, rief Leander gegen den aufkommenden Wind. Der Alte lächelt traurig. Es will zurückholen, was ihm genommen wurde. Skip, Menschen, ganz flotten. Ihr habt das Zeichen gesehen. Wers tragt, gehört nicht mehr der Welt der Lebenden Alina wich einen Schritt zurück. Dann, waren die Brand. Warnungen, nein, sagte der Alte. Sie waren Einladungen plötzlich schossen Welle aus dem Becken hoch und traf die Deck. Das Wasser verteilt sich wie glühender Regen über den Boden. Leander spurt, wie sein Stiefel zu dampfen begannen, als hat das Meer selbst Feuer gefangen. Raus hier, brüllt Darius. Durch die Tür, durch die sie gekommen waren, war verschwunden, nur Gladsteinwand. Der Alte stand unserer Reit. Es gibt keinen Weg zurück, sagte Es gibt nur den Weg hinein mit diesen Worten trat in das Becken, und das glühende Wasser verschlang in ohne Widerstand. Einen Moment später war verschwunden. Was tun wir, rief Alina Panis. Leander ballt die Faust.
Wenn das mir uns Verschlingen will, dann holen wir uns Antworten, bever es das tut Darius nicht grimmig. Dan gehen wir dem Führer entgegen gemeinsam treten sie in den Rand de Beckens, waren das Schoolagen in den Wanden so lautwürdig, dass der ganz Turm ertitert. Und dann sprangen sie der Himmel über dem Meer hatten unheilvoll Farbengenommen, Einfallsgrau, das die Wellenskammern lias wie Flüssiges Blei. Lara stand am Bug des Siglers, die Finger fest das Nastau gesklungen. Hinter ihr Arbeiteten die Männer schweigend, das Salz lag innen auf den Lippen, und jeder wusste, dass dies kein gewöhnlich Verreit war. Das Rack, das sie suchten, lag tief unter der Oberfläche verborgen, bewacht von Stromungen, die starker waren als Jetflut. Es war das letzte Hind Ernies auf Larisweg, der letzte Schritt, bever sie das Geheimnis lüften würde, das schon ihrem Vater das Leben gekostet hat. Nach ein Seemile, rief Tom, der Steuermann, über den Wind hinweg. Sein Blick war angespannt, und seine Stimme klang harder als sonst. Lara nicht nur. Word hatten hier kaum Platz. Als konzentriert sich auf das Donnern der Wellen, das Narren de Mass und den stetigen Rhythmus de Winds. Die sie bongt sich auf, als wollten die Wasser selbst sie zurückdrängen. Ein schwarzer Sturmzug am Horizont auf, und Blitze zerfetzten den Himmel. Lara folgt, wie ihr Hurst schneller schlug, doch sie doch nicht daran Jukuren. Sie lang hat sie die Wahrheit gesucht, sie will spuren verfolgt, sie will nicht wachgelegen, waren das Bild ihres Vaters vor ihren Gegenstand Anker werfen, schrie Tom, als sie die Stelle erreichten. Das Eisen kracht ins Wasser und verschwand in den Tiefen. Lara schnallt sich das Tauchgeschirr waren der Regen wie Hagel auf das Deck prasselte. Du kannst nicht allein runter, rief Tom und packt sie am Arm die Stromung reist dich mit, es muss sein, antwortet sie mit fester Stimme. Wenn ich jetzt aufgebe, word nie jemand wissen, was hier geschehen Augenblick lang sehen sie sitzen, dann lies sie los. Mit einem Sprung war Lara im Wasser. Sofort verschluckt sie die Kalte. Jeder Schlag der Flossen war ein Kampf gegen die Tief, gegen die dunklen Strudel, die sie packen und fortreißen wollten. Ihr Atem dröhnt in den Ohren, während sie tiefer sank. Nach endlosen Minuten taucht das Rack auf, in gebrochen Silhouette aus Holz und Eisen, halb begraben im Sand. Ihr Herz poket so laut, dass es fast das ziskende Atem geratzübertent. Sie tastet sich am Kiel entlang, fanden aufgesprungen Luke und drank sich hinein. Im Inneren lag alles still, als hat das Meer selbst den Atem angehalten. Zwischen verrosteten Kissen und zerschlagenen Planken glomm etwas auf, ein schwacher, goldener Schein. Lara schwamm nachher und entdeckt ein wasserdicht Metallkist, versie Geld mit dem Wappen ihrer Familie. Mit zitternden Fingern riss sie das Schloss auf. Im Inneren lag ein Bundel alter Karten, ein Logbuch und ein Medaillon, das sie sofort erkannt, es gehört ihrem Vater. Tränen mischten sich mit dem Salzwasser in ihrer Maske. Doch sie hat kein Zeit. Ein Ruck ging durch das Rack, die Stromung hat sich verändert. Sand wirbelt auf, und das Schiff begann in sich zusammenzufallen. Lara packt die Kiste und stie sich ab. Stuck von Holz und Metall krachten in ihr Vorbe, während sie ihr Leben schwamm. Ihr Brustkorb brannt, der Druck nahm zu, und sie wusste, dass sie kein Sekund verlieren durft. Endlich durchbrach sie die Oberfläche. Der Sturm peitscht das Wasser, doch Toms Ruf drang durch das Tissen, hier. Halt durch, zog sie an Bord, und gemeinsam schleppten sie die Kiste in den Schutz der Kajüt. Regen trommelt auf das Dach, Blitze erhellten den Raum, während Lara das Logbuch aufschlug. Die Seiten waren erstaunlich gut erhalten. Deren stand,
was sie immer geehnt hat, ihr Vater hat ein Uraltes Geheimnis entdeckt, Hinweis auf ihn verschiedene Handelsroute und auf ein Vermögen, das in den Tiefen de Meeres ruht. Doch war nicht allen Joasen. Jemand hat inverraten, und sein Schiff war absichtlich in den Untergang getrieben worden. Lara schlug die letzte Zeit auf und sah die Initialen eines Manns, den sie nur sehr gut kennt, ein Geschäftspartner der Familie, und ein mächtiger Reeder. Also war es so, flüstert sie. Ihr Finger schlossen sich fester das Medaillon. Hat in geopfert Tom legt ihr in Hand auf die Schulter. Was wirst du tun, Lara sah hinaus auf das tobende Meer. Der Sturm begann sich zu legen, alsob seine Schuldigkeit getan hat. Ich werde nach Haus fahren, sagte sie leise. Und die Wahrheit ans Licht bringen. Egal, was es kostet die Sonnenbrach durch die Wolken, ein schwacher Schimmer nach dem Unwetter. Lara wusste, dass der schwer St. Teil ihres Wegs nach vor ihr lag, aber sie hat das Herz ihres Vaters gefunden, das in dieser Glut de Meeres weiterlebt. Und nun brandt dieses Feuer in ihr.